You see, this is very fine. And almost dust. You see when I drop it. C'est très fin, c'est un peu comme de la poussière. Ouais, j'ai vu. Yes. I would prefer if you see people think this structure that is like a rotary hole. Donc, ouais, yes. Like discs. Yes. Il n'y a eu It aucun is too engin fine. rotatif. Hein. Yeah. So if he has a green manure crop this high, Donc si tu avais un engrais vert grand comme ça, he should have a mulcher. tu devrais avoir un truc pour mulcher, pour un rouleau. Like, C'est le rouleau jack ou c'est le cover crop? Parce que le cover crop c'est du mulch. A Hein. mulcher has rouleau jack, ça either marche pas, quoi. blades like this that turn and cut. Ouais. If you go with tines through a high crop, you block the tines. Yes. You can't do it. You have to first mulch it. Yes. You see it in one of my films, Agri Latina, not in the new one, but an earlier one. They have a mulcher. But you could go with the mower first. Well, it's the same, but a mower only cuts and you have long. Yes. Yeah, and then you Okay. you go with it. You can't use a time. Ok. So, donc ce qu'il parle en fait, c'est donc un mulcher, c'est une machine, je sais pas si nous on en a en France, mais en gros c'est un broyeur quoi. Et donc la différence par rapport à un gyro, c'est que ça te coupe l'herbe, ça te fait des petits morceaux. Que le gyro, si tu as l'herbe qui est grande comme ça, il te la coupe là, puis tu as des grands morceaux quoi. And Donc là, cuts ça fait des that. petits Ouais, faut morceaux. broyer quoi, comme une nouvelle tondeuse Ça là, broie, ouais. qui mulch quoi. Ouais, voilà. The mulcher cuts this into short bits. Yes, You can go through. yes. And there are mulchers with different bottoms to cut. And you don't want one like this, you want one like that is sharp Yes. and cuts Mais c'est des fléaux. in many pieces. Yes. Okay, and you can have a 20 horsepower Kubota with a mulcher. There's a Korean tractor similar to the Kubota. It is not quite as well made, but almost, and they're cheaper. So we would have that in the vineyard to get the cover crop mulched into the ground. Yes. And then we would use not a disc. You see, disc makes it too fine. We can use a tine implement and loosen the soil and work some of the green manure in and spray prepared 500. Okay. A tiny implement, I don't understand that. Tine is like harrow? well, no, it's things like this. Ah yes. Yeah. Okay. Smaller than our plow. Yes. You can use our plow, but that is Okay. better in autumn. Yeah. Ok. Alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, ce qu'il aurait fait, c'est que donc, il fait le mulching là, enfin, il passe, il coupe tout, et puis après, donc, il met pas les disques parce que les disques, ça fait de la terre trop fine, trop de poussière, et donc, il passe un peu là, comme son réhabilitateur là, qui parle, enfin, ce qu'il disait hier avec les L'arrière. qui vont vachement, mais en plus petit. Parce que les disques ça fait pas de la poussière. Moi c'était vachement moteux et c'est mon actisol pour pouvoir passer mes engins style feuilleuses et rogneuses que j'ai passé mon actisol pour aplanir parce qu'autrement ça fait que comme ça, c'était très moteux en fait. Hein. C'est il y a quoi, il y a 3 semaines. On a eu. If he can get a 3-tine Angeloni, that is like our design. A 3-tine one he can use after having mulched. It will not interfere. You will get 1 or 2 roots, but it will not hurt. Yes. Yeah. Et donc, ce qu'il dit là, donc il y a un gars en Italie qui les fait là, ces sortes de chisels, Yes. quoi, enfin, vraiment, avec la forme vraiment comme il faut là. Donc il fait des petits, il fait des gros. 3-tine is only, yeah. And you don't go full depth, you only go this deep. Donc tu vas juste And à 20 cm de You profondeur. have the 2 rollers with long, 20 centimeter long things at the back, and it will break the soil, not make dust. Ça souffle quoi. Yes. Now it will always break, and it will all be open. The pores will be open. Water can get in and rain. Now you may have to go through, if it's not fine enough, a second time, and you put the you have the rear rollers on hydraulics. Yes. You can put them down, and they slowly
break it up more, make it finer, but not in dust. And that is the important thing. If you make dust, it is like running through a house with a bulldozer. You can run through and the bricks can be cleaned and reused, but you can also grind the bricks to dust, and then it takes a year longer for microbes and worms to bring that soil together again. So it is actually a soil and not a dust heap. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que c'est important de ne pas faire la poussière quand on travaille le sol, parce que le sol, il doit être, comment dire, Il peut lessivable après. ensemble, ouais, il peut être lessivable, et puis en fait les micro-organismes, tout ça, ils ont mis le sol ensemble, quoi. Il y a une, comment dire, Une structure. une structure, ouais, il y a une structure, donc cette structure, faut pas la casser, faut l'ouvrir, mais pas la casser, pas la mettre en poussière. And if you had a heavy green manure crop like Pasquale has, and Si on a vraiment beaucoup d'engrais verts, you spray prepared 500 the first time you go through with the plow, and you wait a fortnight, maybe 40% of the green you can still see. It's not all in the soil, but in the fortnight there's already a lot of humus development, and the plants have started to break down. You go through with that a second time, maybe just with the rear down more, and spray a second time prepared 500. You are making real compost, sheet composting in that case. alors là c'est intéressant ce qu'il dit, il dit que donc une fois que tu as fait le mulch, tu passes avec donc cet outil là, on va dire que c'est un actisol, enfin d'Angeloni, tu fais ta 500 une fois, et après tu repasses une seconde fois et tu refais une 500, tu fais 2 500p. D'affilée? D'affilée, ouais. Là, j'en avais fait une justement, juste après Ouais. au niveau du mulch, quoi. When you have the first Angeloni, Saverio has one, and it's hard to make Angeloni make only 3 with 3. He wants to make it with 5 and get more money. So if he doesn't do it, you have to take a bigger one and get either the ends cut off or get a local manufacturer interested. Angeloni, through me, has sold many, and it's probably what he sold, and same in Australia. A lot of conventional farmers' soil is so compacted, they cannot get anything in anymore other than our plow. And they buy it, and they've said, it's the only thing that will go in, you see. Well, you can rip up the road with it if you have enough power. So you have to get somebody to make it here. It is special steel. Our man, he leases quite a bit out. For instance, the main arms, he gets made by somebody else who has that very special steel. It is cheaper than if he tries to make it himself. To even drill a hole in it is very hard because it is such a steel. And so his are cheaper than Angeloni's and actually better made. And you have to interest somebody to do that locally. Yes. Yeah. There will be many who want it once they see what it does. Alors, can I translate? Yeah, you translate. Alors, il dit que donc en Australie, donc ils ont ces fameux outils de travail du sol, et que même les conventionnels, en fait, quand ils ont des terres qui sont trop compactées, ils sont obligés d'acheter leur outil à eux. Donc ce fameux outil qui, justement, ça s'appelle réhabilitateur, et donc ça, toutes les terres qui sont trop compactées, c'est vrai que ça les remet en bon état, quoi. Et voilà, il dit qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un en France peut-être qui fasse ça, parce qu'il y a un Italien qui fait ça en ce moment, il y a un Allemand et c'est tout, quoi. Et donc l'acier des lames est très, très spécial, il est très dur. Et bon voilà, il dit que... Par rapport à la 500, Now, here, he hasn't been through with a tractor yet to spray 501 or anything after he cultivated. You can see no tracks. But every time you spray and when you pick fruit, you will have this part here much harder where the tractor runs on there. And every autumn you have to go through with this Angeloni to lift that compact. It's dead otherwise. So in autumn
when you are finished with all work in orchards or in vineyards, you have to go through with that. Yeah. And alone for that, it is worth having one, but it's essential. Alors, ce qu'il dit, c'est que là, forcément, après, tu vas passer donc, avec le tracteur voilà, pour essimer n'importe quoi. Et donc, tu as toujours deux parties, une là, qui est vachement compactée. Quoi. Et il dit, c'est bien à l'automne. Don't worry if a root shows. Une fois que tu as fini à l'automne tous tes travaux que tu as vendangés, avec cette machine justement qui lève le sol en douceur, mais tu récupères le... On casse pas trop de radicelles. Et justement il dit non, tu vas en casser quelques-unes, mais bon, c'est pas trop grave, Now, d'après lui. A fortnight or 3 weeks before you pick, taste a plant that looks like I have described and taste a plant that does not look like that. Voilà. And you will find a big difference in flavor. And not just that this is sweeter, but you have to distinguish between sweetness and flavor. And most people consider that's the same thing, that's wrong. Alors voilà, 3 ou 4 jours avant de vendanger, tu regardes deux plantes différentes, une comme il a décrit lui, donc avec les feuilles qui sont bien espacées, bien orientées, une avec les feuilles qui sont vraiment entassées, et tu essayes de distinguer les différences de goût, surtout pas de sucrosité quoi. Enfin, pas de... Did you try grapes at, Yes. at John Nagorka's like that before? And they had a tremendous flavor a fortnight before picking. And you go to a conventional one and there is no flavor at all. Yeah. If anything, then it's sweet but no flavor. And wine is made up of flavor, especially white wine. Voilà, il dit donc que dans une plante là, avec les feuilles qui sont bien organisées, tout bien disposées comme il dit, chacune à sa place quoi. Mais voilà, il y a plus de goût quoi. Ok. Bon, après là elles sont bien disposées mais elles font 25 hecto-hectares. Oui, voilà. Je pense qu'il y a aussi le compromis. Exact. The yield is very low here. Yeah, that's all right, but it will be very good quality. Yeah. You, David Le Placard gets 60 euros for a bottle of champagne. His neighbors get 20. Yes, and I know because one of our growers in the Ukraine, a wine grower right down south in the Crimea, also has a restaurant for the billionaires in Moscow. And he selects the best wines in France to offer. Il y a un producteur de champagne qui est en biodynamie. C'est vrai que ça marche bien, il fait des super vins. Ça se distingue bien des voisins et puis il vend ses bouteilles à 60 € après. Il y a des petits rendements. We don't do wine for billionaires. We don't do wine for billionaires. Yeah, I know, but it pays, you see, and they're also human beings and maybe even understand quality, but some are just silly and after money. But he sells his champagne there and for exactly the same price as he gets here. And he never would say something that isn't true. But his neighbors get 20 and are now jealous. Whereas at first they laughed because his wines didn't grow as fast as theirs. Well, but in Champagne you can be on a hill and there are square kilometers that are white. And I said, have you got salt here? That is like, no, it's from Roundup. Yeah. That's, you don't use Roundup. No, conventional. Oh yes, conventional, yes, they do. Well, it's absolute murder. Yeah. Well, let's see the preparation and the form. Yeah, okay. Yeah.